Good morning, students. Welcome to the lecture of computerized accounting system using Tally. And now we are in session number 10. Okay. Yesterday in session number 9, we saw how accounts are opened in Tally. To clear that, we solved exercise number 2 also and opened some 15 accounts in Tally. Let us go back in the same exercise again. I am opening Tally and here it is. The company that we opened for this purpose was Shivansh Limited, and then for opening the accounts we pressed accounting info, and in that we entered ledgers. Over here we were having two options. Either we can create single ledger, that means all accounts are opened one by one, or we can create multiple ledgers, that means all accounts created together, right? Yesterday we saw how we can create all the accounts one by one via create option. This way we went on creating all the accounts one by one. સિંગલ લેજરનો મીનિંગ જ એ થાય એક અકાઉન્ટ અલગથી તમે ક્રિએટ કરતા જાઓ છો અને અકાઉન્ટ વાઇઝ જે કંઈ પણ સેટિંગ્સ આપવાના થતા હોય એ તમે અહીંયા આપી શકો છો. We didn't have any type of settings at that time. Go back. Today we will start from the second exercise again. As I had told you that we can create account in multiple mode also. જે 15 account આપણે one by one create કર્યા હતા એ 15 account એક સાથે પણ create થઈ શકે, એને multiple ledgers કે multiple accounts કહેવાય. But we cannot create those 15 accounts in multiple ledgers in the same company. Okay? કારણ કે ઓલરેડી આ ક્રિએટેડ જ છે 15 અકાઉન્ટ. આપણે કાલે અહીંયા ડિસ્પ્લેમાં જઈ અને જોઈ પણ લીધા હતા. All 15 accounts plus cash account and profit and loss account. These two accounts are prepared by default by Tally and we don't need to prepare them. એ પણ હવે તમે જાણો છો. એટલે આની આ કંપનીમાં હવે ફરીથી આ 15 account open નહીં થાય. If you try to open it, there will be an error and Tally will show you the message that this account already exists. You need to change the name. So we cannot open the accounts again in Shivansh Limited. So for that purpose, we need to change the company. એટલે આપણે એક નવી કંપની ઓપન કરીએ અને એમાં ફરીથી exercise number 2 કરીએ. But this time we will open all the accounts together on multiple mode. So now how to open a new company? તમારે કોઈ કંપની ક્રિએટ કરવી હોય તો ક્યાંથી કરો છો? You remember that? We go to F1, select company. Not in select company, we go to alter F3, company info, and then create. આપણે એક નવી કંપની ક્રિએટ કરીએ. For example, Jai Jalaram Private Limited.
Today is Thursday, the day of Jalaram Bapa. So we create Jai Jalaram Private Limited. Put the address Nirmala Road, Rajkot, India, State Gujarat, pin code, dummy pin code, dummy phone number. These are the landline numbers of our college that I am putting. Mobile number, fax number, or email ID, whatever, jalaram@gmail.com, website jaijalaram.com, year beginning from 1st April 2020, no security codes, and then we accept. And now the company is ready. Right over here, the new company is created. Now go back with Control Q. Whatever we are going to do, that will be in this company Jai Jalaram. Now go to accounts info. Meanwhile, let me show you one more thing. આ આખું મેનુ છે જેને આપણે શું કહીએ છીએ? This is called gateway. You can see in each and every command you will have one letter in block, right? See, અહીંયા A જે છે that is in bold font. Same way I. Can you see that? Over here it is V, and below that over here that is T. What does that mean? Suppose તમારે accounts info open કરવું હોય તો તમે ત્રણ રીતે ઓપન કરી શકો. Either you put the cursor on accounts info and click. That's the first way, with the help of cursor. Or you just scroll up and down and enter. With the help of scroll key also you can enter. And that's the third way. See, in accounts info A is in bold, so just press A and you will enter accounts info. એટલે જે રેડ માં બતાવે છે એ લેટર ને તમે પ્રેસ કરો એટલે તમે ડાયરેક્ટ એના મેનુમાં પહોંચી જઈ શકો. In the same way અહીંયા બી એ રીતે છે જો. So out of these four options we want to select ledgers, so just press L and you will have the ledger menu. This way also in shortcut you can enter particular menu. Now this time we are interested in creating all the accounts with the help of multiple ledgers. So right over here create, either you enter or press R and you will have the multiple ledger window open on your screen. Now under group એમાં તમે all items આપજો so that it can select from all the groups. Now one by one we will type the accounts. For example, let us start with the first account, that is capital account. Enter. Under which group we need to put capital? Under capital account, right? Press C and you will have four options. Out of that, select capital. At present there are no amounts, so just enter and capital account is created. See, so it is this much easy. Then second account, just below capital, it is
drawings account. Drawings account. Again under capital account, no amount. Then purchase account. Under which group? Purchase group. See, આ રીતે મલ્ટિપલ અકાઉન્ટ્સ એક સાથે ઓપન થાય. આમાં તમે અકાઉન્ટ વાઇઝ સેટિંગ્સ ન કરી શકો, ખાલી અકાઉન્ટ નેમ અને ગ્રુપ નેમ આટલું તમારે આઈડેન્ટિફાઈ થાય. Then comes sales account under sales group. Okay, sales. Enter. Next comes purchase returns. Purchase returns account is created under purchase group. Then sales returns under sales group. Are you observing properly? Then account number 7, land and building. Which group? Fixed assets. Press F. Only one option visible, fixed assets. Another furniture account under fixed assets. Then Rahul account. Rahul account is to be grouped under sundry debtors. Press S and here it is sundry debtors. Then next comes Hemal account. Under which group? Hemal is a creditor, so sundry creditors. Then account number 11, it is salary. Salary account. It's an indirect expense. Press I. Right over here, indirect expense. Number 12, interest on investment account. Interest on investments account. It is under indirect income group. Again, I and indirect incomes. Next comes wages. Wages are direct expenses. Press D. And here are the direct expenses. Then 10% bank loan. It's under loans and liabilities. Loans, liabilities. And the last account is HDFC bank account under bank account. And all 15 accounts are created, see, in minutes only. But it's not over yet. You have to accept. Enter. And all the accounts are created. And you can see in the display also, right, that all the accounts are created. See, for that purpose, you go back to single ledger display. And right over here, you can see all the accounts along with cash account. See, cash account is back. Cash account by default હોય છે અને એવી જ રીતે અહીંયા P&L account જે છે એ બી by default બતાવશે. So actually we created 15 accounts plus 2 accounts already there. Thereby the list comprises of 17 accounts. એ અહીંયા display માં બતાવે. Okay. Now we are going back to Gateway. ડિસ્પ્લે માં જેમ અકાઉન્ટ્સ નું લિસ્ટ બતાવે અહીંયા એવી જ રીતે અહીંયા ગેટવે ઓફ ટેલી માં જો એક ઓપ્શન અહીંયા બી છે ડિસ્પ્લે છે.
અને એની શોર્ટ કી છે D. Press D and you will have the display menu. આ ડિસ્પ્લે મેનુમાં પણ તમને બધા અકાઉન્ટ્સ કે જે ક્રિએટ કરેલા છે એ બતાવી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ ડિસ્પ્લેમાં અહીંયા જો અકાઉન્ટ બુક્સ છે, એન્ટર અકાઉન્ટ બુક્સ, એમાં લેજર, તો પણ તમને આ ફરીથી લિસ્ટ બતાવશે, સેમ લિસ્ટ, રાઈટ? That is another way. Go back, Control Q. One more option in display menu, see over here, it is list of accounts. List of accounts press કરો તો તમને આ ફોર્મેટમાં તમારા અકાઉન્ટ્સ બતાવશે. જો આપણે અહીંયા કેપિટલ અકાઉન્ટ, રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ ની અંડરમાં કેપિટલ એન્ડ ડ્રોઈંગ્સ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કર્યા. બેંક અકાઉન્ટમાં HDFC બેંક, કેશ ઇન હેન્ડમાં બાય ડિફોલ્ટ કેશ, ડેટર્સમાં એક છે રાહુલ. ઇન ધ સેમ વે આ બધામાં ક્યાંય કશું નથી. ડ્યુટીઝ ટેક્સીસમાં કાંઈ નહોતું, પ્રોવિઝન્સમાં કાંઈ નહોતું. ક્રેડિટર્સમાં એક છે હેમલ, ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસમાં વેજીસ, ડાયરેક્ટ ઇન્કમમાં આપણે એકય અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરેલું નથી. ફિક્સ્ડ અસેટ્સ there are two, ફર્નિચર એન્ડ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, રાઈટ? એ રીતે તમે નીચે સ્ક્રોલ કરતા જાઓ. ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસમાં આપણે સેલેરી અકાઉન્ટ બનાવેલું છે તો એ સેલેરી અકાઉન્ટ ડિસ્પ્લે કરે છે. ઓકે, અંડર ઇનડાયરેક્ટ ઇન્કમ it is displaying interest on investment. Even loans and liabilities માં બી આપણે લોન અકાઉન્ટ બતાવે છે, બરાબર? 10% બેંક લોન આ રહી, 10% બેંક લોન અંડર અનસિક્યોર્ડ લોન્સ. આ રીતે તમને બધા અકાઉન્ટ બતાવશે. અંડર પરચેઝ અકાઉન્ટ we prepared two accounts, purchase account and purchase returns account. Okay, and under sales account also we have prepared sales account and sales return account, right? આ બધા accounts અહીંયા બી બતાવે છે. ક્યાંથી આવ્યા હતા આપણે ફરીથી એ જોઈ લઈએ. ગેટવે ઓફ ટેલી, એમાં અહીંયા ડિસ્પ્લેમાં અકાઉન્ટ્સ બુક અને એમાં લેજર. એ આ રીતે બતાવશે જે રીતે ડિસ્પ્લેમાં બતાવતા હતા. ઓર ડિસ્પ્લે મેનુ, go to list of accounts and this way it will produce the list. Getting this? તો આપણે જે બધા અકાઉન્ટ્સ બનાવેલા છે એ જોવા હોય, બરાબર? તો એ તમે આ રીતે જોઈ શકો. This way we are finishing our second exercise, creation of various accounts. But in this exercise we created the accounts without any amount. We didn't specify the amount for any of the accounts. Okay, we simply saw how we can open the accounts and how we can see whether the accounts are created or not. Okay, via multiple mode. Yesterday it was on single ledger mode and today we saw it via multiple ledger mode. Now we are moving to exercise number 3. You are already having exercise number 3. Okay, and I have always told you whenever I put the exercise you need to write down the question in Tally Fairbook. So I suppose by this time you must have written down exercise number 3 in the book so that you can see it in your book and accordingly you can see what is going on the computer screen. Open your Tally Fairbook and read exercise number 3. I am also reading, you follow me. Here is the question. Prepare the following trial balance in the books of Vanessa Limited and show it
in Tally ERP9. So now we are going to prepare trial balance right over here, and for that we need to create a new company, the name of which is given in the question, Vanessa Limited. Let us create a new company from company info. We will create another company. I suppose હવે કંપની કઈ રીતે ક્રિએટ કરવી એ તો બધાને આમે આવડી જ ગયું હોય. No more practice required as far as creation of companies concerned. It is very, very easy. Okay. Name Vanessa Limited. It's not Vanessa Van Helsing, the popular character of Netflix. It's just a name, Vanessa. Then the address, you can put any address right over here. Let us give 150 feet Ring Road, Rajkot, India, and Gujarat. You put the pin code. This is getting now tedious. You can enter all the contact details right over here, or you can skip by just entering. Now I am skipping the contact details as of now because we don't have to create the company only. We have to enter the data also. Just go on entering and then we accept the company, and right over here on your screen it is there, right? Before we enter any data, let us go back, Control Q, and now we are on gateway. Now over here 3 companies are there, Jai Jalaram, Shivansh, and Vanessa. We are going to work under Vanessa Limited, so we can hide these 2 companies. Let us hide them. How to hide or shut the company? Over here, Alter F1, shut company. Which company needs to be shut? First, shut Shivansh Limited. It's gone. And again press Alter F1, and now we are going to shut Jai Jalaram Private Limited. So now we are left with only one company, that is Vanessa Limited. See, when you shut any company, that does not mean that the company is deleted, right? It is not deleted. It is already there in the system. You are just hiding the name right over here. Okay, now we have to open all the accounts given in trial balance. There are a lot of accounts on debit side and credit side, right? ઘણા બધા accounts છે. હવે એ બધા account બનાવવાના થશે. So it is up to you how to create accounts. We will go to accounts info. Under that, ledgers. Now say, either you can go on single ledger mode or multiple ledger mode, right? બેમાંથી ગમે એ રીતે તમે એ કરી શકો છો. પણ ટ્રાયલ બેલેન્સ જોતા આપણને એવું લાગે છે કે વન બાય વન આટલા બધા અકાઉન્ટ્સ બનાવવા એના કરતા એક સાથે બધા અકાઉન્ટ બનાવીએ, then it will be less time consuming. બરાબર? Output will be the same whether it is single mode or multiple mode. It doesn't create any difference, right? So let us go on multiple mode and we will give create. Under group માં આપણે આપશું all items. Now one by one let us enter the data. We will start from debit side. First entry, trial balance માં બધા જોતા જાઓ. It is opening stock account.
અંડર વિચ ગ્રુપ? આ વખતે ગ્રુપનું નામ જો નથી આપેલું અને ગ્રુપનું નામ તમને આપશે નહીં. ગ્રુપ તો તમારે તમારી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. આ તમારી સામે લિસ્ટ છે. આ લિસ્ટ ઓપન થઈ જાય બાય ડિફોલ્ટ, પછી એમાંથી તમારે ગ્રુપ ગોતવાનું. તો જો આર્યું સ્ટોક છે એ કયા ગ્રુપમાં આવશે? સ્ટોક ઇન હેન્ડ. And now we will enter the amount also, which is 45,000. When you enter the amount, it will ask you whether it is debit balance or credit balance. So here it is debit balance. You press either D for debit or C for credit. But first we are entering all the debit entries. Accept debit and enter. This way first account is created. Then which account comes next? Machineries. Machineries account. Machineries under which group? Fixed assets, right? Fixed assets amount 5,500 and that too debit balance. Next comes purchases account. Purchase account kaya group ma avse? Purchase group ma avse. Now you know that. Purchase account and the amount is 2,10,000. જો તમે જ્યારે amount enter કરો ને ત્યારે તમારે કોમા કે એવું કંઈ આપવાનું નથી. તમારે ડાયરેક્ટ amount જ enter કરવાની છે without comma. Don't put comma anywhere. જો મેં અત્યારે એમને એમ 2,10,000 ટાઈપ કર્યા છે, દેખાય છે અહીંયા? બરાબર? પછી અહીંથી જ્યારે હું એન્ટર આપીશ એટલે ઓટોમેટિક જ એની રીતે બાયફર્કેટ કરી લેશે રૂપિયા અને પૈસામાં. So that is done. Next account comes salary account. Salary is an indirect expense. Put it under indirect expense. Amount 25,000 and debit. Another account comes that of bad debts. Bad debts account, that is also under indirect expense group. Profit and loss account માં જેટલા expenses debit side આપણે મૂકીએ છીએ એ બધા indirect expense કહેવાય. The expenses which are debited in P&L account will always be indirect expenses. In the same way, the expenses which are debited in trading account are always direct expenses, right? So bad debts, indirect expense, the amount of bad debts is 2,000. Enter 2,000 and debit. Then comes debtors. Debtors account. Under debtors group નું નામ હતું sundry debtors. You remember? Sundry debtors. Amount of debtors 35,000. 35,000 and enter debit. Now once you debit this, it will ask this name and all that. We don't need to enter this data right now. Just go on entering and it will go away. At present, no more information required. Debtors. Debtors પછી કયો account આવે છે જો? Railway freight. Railway freight account. Railway freight is debited in trading account, so it is a direct expense. In D, you will find out direct expense, and the amount of railway freight is 2,500, and that too debit. Next comes audit fees account. Audit fees indirect expense કારણ કે P&L account માં આવે. Under indirect expenses, amount of audit fees 2,000. Next comes drawings account. Drawings account આપણે શેમાં મૂકીએ છીએ? Drawings account નું કોઈ અલગ ગ્રુપ નથી હોતું drawings નામનું. Drawings account
is grouped under capital account, right? Capital account. Amount of drawings 20,000. હવે જો અહીંયા તમે ગ્રુપના નામમાં કેપિટલ અકાઉન્ટ આપ્યું ને એટલે અહીંયા એને બાય ડિફોલ્ટ જો ક્રેડિટ લીધું. જોયું? ઓટોમેટિક અહીંયા CR આવી ગયું. એને તમારે બદલી નાખવાનું. ડી પ્રેસ કરો. ડી પ્રેસ કરશો એટલે ઓટોમેટિક ડેબિટ લઈ લેશે. કારણ કે એને કેપિટલ અકાઉન્ટ જોયું એટલે ઓટોમેટિક એને ક્રેડિટ બેલેન્સ લીધી હોય. આપણે ત્યાં ડેબિટ બેલેન્સ કરી નાખવાની, ક્રેડિટ બેલેન્સ રાખવાની નહીં. So drawings created. Now interest paid account. Interest is an indirect expense, so we will put it under indirect expense group. Amount 2000 debit. Next, advertisement expense account. Again indirect expenses, right? What is the amount? 2500. Amount બરાબર જોતા જજો. Advertisement expenses done. Next comes bank account. Under bank account group, what is the bank balance? 8,500 debit. Land and building. Land and building કયા ગ્રુપમાં આવે? Fixed assets. Amount of land and building 50,000 debit balance. Then sales returns. Sales return under which group? Sales group, right? Select sales. અહીંયા જોજો સેલ્સ આપ્યું છે ને એટલે ક્રેડિટ બેલેન્સ બતાવશે. આપણે ડેબિટ બેલેન્સ કરી નાખશું. સેલ્સ રિટર્ન ની અમાઉન્ટ છે 4000. અહીંયા ક્રેડિટ આવશે કારણ કે સેલ્સ છે એટલે. પ્રેસ D and enter. So it's debit balance now. Next comes insurance premium account. Insurance premium is an indirect expense, right? And the amount is 3000. આ બધાના ગ્રુપ તમે ખાસ યાદ રાખતા જજો, બરાબર, કે કઈ એન્ટ્રી કયા ગ્રુપમાં આવે છે, બરાબર. આ સ્ક્રીન ખાસ યાદ રાખજો કારણ કે તમારે અકાઉન્ટ ક્રિએટ કરતી વખતે ગ્રુપ પૂછે ત્યારે એમાં જોવા થાય કે કઈ એન્ટ્રી આપણે કયા અકાઉન્ટમાં કયા ગ્રુપમાં લઈએ છીએ. Okay, insurance premium. Then comes bills receivable. Bills receivable account એ કયા ગ્રુપમાં આવે? Do you know that? Bills receivable are part of current assets. So press C and you will have the list. Current assets. Amount of bills receivable 7,500 and debit balance. And the last of debit side is excise duty account. Excise duty is a direct expense because it is debited in trading account, right? So under direct expenses put 2,500 amount. So 17 accounts are created here. 17 accounts from debit side. Now we are switching over to the credit side. See, multiple mode માં જઈએ તો આટલું ફટાફટ થાય, નહીતર one by one તમે સિંગલ માં એક અકાઉન્ટ બનાવો તો બહુ ઝાઝી વાર લાગે. બની તો જાય, એ જ રીતે બની જાય એવું નથી, બરાબર. એટલે અમસ્તો ટાઈમ પાસ કરવો હોય તો તમે સિંગલ લેજરમાં બનાવો, એમાં કઈ વાંધો નહીં. ઓકે, આની આ એક્સરસાઇઝ તમે ફરીથી કરો નવી કંપની બનાવીને અને સિંગલ લેજર થ્રુ જાઓ તોય ચાલે, બરાબર. આ જે છે એ 20 મિનિટમાં પૂરું થતું, તો પેલું સિંગલ લેજરમાં બનાવવા જાઓ તો 1 કલાક આરામથી ટાઈમ પાસ થઈ જાય. એટલે ફ્રી ટાઈમમાં એ બી કરી શકો. ઓકે, બટ રાઈટ નાઉ વી વિલ ગો
On credit side, the first entry is capital account. Capital account તો આમે capital account ના ગ્રુપમાં જ આવે, you know that. And the amount is 1 lakh. And it is credit balance. Then commission account. હવે credit side commission આપેલું છે તો obviously that should be our income. Okay, credit commission is always income and commission is credited to P&L account, so it is indirect income. Find out indirect income right over here. Indirect income 800 rupees. Indirect income આપ્યું છે એટલે automatic credit balance જ બતાવશે. Followed by commission is brokerage account, that too indirect income. Under indirect income, put the amount of brokerage 2000, credit balance. Then interest received. અકાઉન્ટ વર્ડ બધાની પાછળ આવવો જ જોઈએ. જ્યારે તમે કોઈ બી અકાઉન્ટ બનાવો એટલે ખાલી ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ લખીને મૂકી નહીં દેવાનું, એની પાછળ A/C આવવું જ જોઈએ. Interest received is also indirect income. Search indirect income and put it. The amount of interest it is 3000, credit. Then we have creditors, sundry creditors, એવો group છે જ, sundry creditors. Amount of creditors 25,200 and credit balance. Again, since these are creditors, a new window will open. It will ask further details. Okay, but we will skip the details by just pressing enter, and that's gone. Right now, these additional details are not to be filled up. So proceed. Now we have purchase returns. Purchase returns account. Purchase return account કયા ગ્રુપમાં આવે છે? Purchase. Now see, અહીંયા purchase account આપશું એટલે amountમાં debit amount બતાવશે, કારણ કે purchase account debit હોય. We will transfer to credit. Amount of purchase returns 5000. જો અહીંયા debit આવ્યું કારણ કે આપણે purchase account આપેલું છે ગ્રુપમાં. Now we will press C and that will be turned into credit. Okay, purchase returns. Two more accounts left. Bills payable account. Bills receivable આગળ આવ્યું હતું, એ current assets કહેવાય. એમ bills payable જે છે એ current liabilities માં આવે. Bills payable amount 12,000, credit. And the last entry is sales account, obviously under sales group, right? Under sales group we will put it. The amount is 2,80,000 and that is credit. So 25 accounts are created. No more accounts left. Just press enter and it will ask you accept it or not. Again yes, and it is created. All the data is entered in Tally. Now we want to see it. So go back, Control Q. Over here, go to display. In display menu, you can see the first option is that of trial balance. Can you see that? It is the trial balance. Press enter and here it is. You can see group wise. અહીંયા જે amount છે એ બધી group wise છે. જો capital account, the current liabilities group એનો total, fixed asset એના group નો total, પછી એ group માં જેટલા account હોય એ બધાનો total આ બતાવે.
બરાબર. And right over here the total of both the sides 4,28,000. આપણા એક્સરસાઇઝમાં પણ જો ટ્રાયલ બેલેન્સનો જે ટોટલ છે એ 4,28,000 જ છે. And the same total must appear right over here. Now if we want to see the trial balance in detail, then right over here in corner this option is available, detailed. Alter F1 or detail, just press it and we will have all the details. See કે capital account છે એમાં કયા બે account છે તો કે capital account and drawings. Which are the current liabilities? Sundry creditors and bills payable. Then which are the fixed assets recorded? Land and building and machineries. Which are the current assets recorded? Debtors, bank account, bills receivable. See, this way it displays everything. Maximum entries are recorded in indirect expenses. See, there are six entries are grouped under indirect expenses, right? So this way you can prepare the trial balance in Tally. Suppose you want to take a printout, then right over here print option is given on the top. If you want to mail this, then also you want to upload this, then also these options are visible. Okay, so we don't need to print or email or upload this anywhere, but this way we have prepared trial balance in today's session. Now you will create the same company in your computer and then you will enter this data. Then you must have totals tally and then you will send me the pics in our WhatsApp group. Similar exercise will be provided to you also and you will have to complete those exercises also and send me the pics of those exercises, right? So we conclude session number 10 right over here. We'll see you again in session number 11 next week.